Dear students, as we talk about the Constitution, we already studied about the preamble of Indian Constitution. Then the second part of the Constitution, that is fundamental rights. So we can have a look about the fundamental rights. Then what is the meaning of fundamental right? Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen, irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion, or gender. These are equal to freedom, and these rights are essential for personal good and the society at large. So, this fundamental rights is an essential human rights. ഏതൊരു മനുഷ്യനും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്, റേസ്, ക്രീഡ്, പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത്, റിലീജിയൻ ഓർ ജെൻഡർ. ദർ ഇസ് നോ എനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ, കാസ്റ്റ്, ജെൻഡർ, ക്രീഡ്. മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ ദർ ഇസ് നോ എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ദീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്? There are 6 fundamental rights are there. The first one is right to equality. Second one is right to freedom. Third one, right against exploitation. Fourth one, right to freedom of religion. And the fifth one, cultural and educational rights. And the last one, the sixth one, right to constitutional remedies. So we can have a look each and every one. First of all, right to equality. Article 14 to 18 says about the right to equality. സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 to article 18. So the first one, article 14 says that equality before law. What is it, equality before law? Article 14 of the Indian Constitution guarantees to all the citizens shall be equally protected by the law of the country. രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, social equality and the equal access to public areas. That is article 15 says. Social equality അതോടൊപ്പം equal access to public area. What is it? Article 15 of the Constitution states that no person shall be discriminated on the basis of caste, color, language, etc. That means every person shall have equal access to public areas like public park, museum, wells, bathing ghats, and other temples, etc. However, that the state may make any special provisions for women and children also. So the 15th of the article says that എല്ലാവരും പ്രായഭേദമന്യേ, അതുപോലെ മതത്തിൻ്റെ അതീതമല്ലാതെ കാസ്റ്റ്, കളർ, ക്രീഡ് എല്ലാറ്റിനും അതീതമായിട്ട് all are permitted to enter in all public places without any discrimination. That is says about the social equality and equal access to public areas. Then the right to equality, the third one, that means 16th one says that the equality in matters of public employment. There is a problem regarding public employment. Article 16 of the Constitution lays down that the state cannot discriminate against anyone on matters of employment. All citizens will apply for a government job. അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബിലേക്ക് ആർക്കും വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈവൻ മുസ്ലിം, ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ജെയിൻ, ബുദ്ധ, പാർസി, who ever the religion, whoever the caste, no caste discrimination is there. Everyone can apply for the government job. And the next one, the 17th one says that the abolition of untouchability. There was a system existed in India, especially in Kerala and everywhere, that regarding the untouchability system. So the abolition of untouchability is article 17 of the Constitution abolishes the practice of untouchability. Practice of untouchability is an offense, and anyone doing is so punishable by the law. ഇന്ന് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം now is not existing. If anywhere existing, it is also a punishable by the law. Next, the last one is abolition of titles. That means article 18 says that of the Constitution prohibits the state for conferring any titles. Citizens of India cannot accept the titles from the foreign states. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ടൈറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. That is says the abolition of title. So these are the right to equality.
Then the next one is right to freedom. Freedom, അതാണ് Article 19 to Article 22 says. സ്വാതന്ത്ര്യം. What are the freedoms? First of all, Article 19 says that all citizens have the right to freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to move freely throughout the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. Whatever we want to do, we can do it. That is the freedom. That is right to freedom of expression, freedom of speech, freedom of assemble, freedom of move to any territory, freedom to profess any job. Then Article 20 says that protection of respect of conviction of offences. What is it says? Article 20 says that the state can impose reasonable restrictions on the groups of security of state, friendly relation with foreign states, public order, recency, morality, contempt of court, defamation. So if you want to make any restriction, you can also do it. That is say about Article 20. 21 deals with the protection of life and personal liberty. നമ്മളുടെ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വത്തിനുമുള്ള സംരക്ഷണമാണ് Article 21 says. And Article 21A says that the shall provide free and compulsory education to all children from 6 to 14 age. 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് free and compulsory education കൊടുക്കണം. Article 21A says that. Then Article 22 says that deal with the protection against the arrest and detention. അകാരണമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. That is against the law. ഫ്രീഡത്തിനെതിരാണ്. അതിന് നമുക്ക് കോടതി പോകാം. The next one is, the third one is right against exploitation. ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. There is two rights, Article 23 and 24. 23 says deal with the prohibition of traffic in human beings and forced labor. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക, ബലാത്കാരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള റൈറ്റ് ആണ് Article 23. And Article 24 is very important regarding to you, especially the students. Deal with the prohibition of employment of children in factories in hazardous areas. ഫാക്ടറികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അപകടം പിടിച്ച ഏരിയകളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ലോ ആണ് Article 24. Next one is, the fourth one is right to freedom of religion. മതത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ആർക്കും ഏത് മതം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം. Article 25 to 28 ആണ് right to religion. അതിൽ Article 25 says that deals with the freedom of conscience and free profession, practice and propagate the religion. 3 P's: profess, practice and propagate the religion. That is 3 P's: profess, propagate and practice the religion. That is says about Article 25. 26 deals with the freedom to manage religious affairs. നമുക്ക് ഓരോ each and every religious man have his own worships. He can do it. That is his right. Article 27 says deals with the freedom as a payment of taxes for promotion of any particular religion. There is no any tax payment for the protect of their religion. If they want to make any payment regarding the protection of their religion, no, because that is against the right of the religion. And the Article 28 says that deals with the freedom to attendance at religious instructions and religious worship in certain educational institutions. That means the religious people can make their own educational institutions, religious buildings and everything. That says about the Article 28. And the next one is cultural and educational rights. That also depending upon you students. What is it says? Article 29 and 30. Article 29 says that deals with the protection of language, script and the culture of minorities, especially the minorities culture, minorities language, minorities sculpture, to protect them. And the Article 30 says deals with the right of minorities to establish and manage educational institutions. So the general people and OBC people have their own institutions, but the minority people have to be protected by the government. That says about the Article 30. The next and last one is right to constitutional remedies. If you have any problem regarding these 5 fundamental rights, we can go to the court. That is says by the constitutional remedies. That is Article 32. There is the right to move to the Supreme Court
for enforcement of fundamental rights, including the writs, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warrantos. These are the writs provided by the Supreme Court. So, what it says about the constitutional remedies? നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ് ടു റിലീജിയൻ, റൈറ്റ് ടു കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ 5 റൈറ്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, we can appeal to the Supreme Court or High Court. That is provided by the constitutional remedies. So we already studied about the 6 fundamental rights of the Indian Constitution. The first one, right to equality, Article 14 to 18. Second one is right to freedom, Article 19 to 22. Then third one, right against exploitation, Article 23 and 24. Right to religion, Article 25 to 28. Right to cultural and educational rights, Article 29 and 30. And the last one is right to constitutional remedies, Article 32. I hope all of you understand this area. Thank you.